Всем большой привет, и Прел на связи, играем в Черное Зеркало 3. Мы только что покинули полицейский участок, и сейчас нужно... Подожди, нам нужно позвонить нашему адвокату. Почему там написано доктор? Ты же адвокат. По крайней мере, как нам сказали. Типичная будочка телефонная. Mr. Jones from the law firm Jones and Partners. Hello, Mr. Jones. Dэрena Майклза here. I was told you wanted to speak to me. Он не доктор. Mr. Michaels, yes. The investigations are stagnating, rather. As long as there's no evidence for the allegations brought against you, you can't be charged. So that's good. On the other hand, your fellow countrymen want to step into the ring, too. The American embassy is on our backs. That's not so good. And what does that mean exactly? Well, that you're going to have to sit tight in Willow Creek for quite a while. Inspector Spooner's investigation methods. You implied the last time that you weren't too happy with them? Yes, it seems to me that Spooner isn't really bothered anymore. Inspector Spooner just wanted to produce a guilty party and then get the case closed as soon as he could. He has to produce results so that he can get back to London. But he's rather used up all his ammo. Now he's hoping that the embassy will take the case off him so that he doesn't have to chalk it up as a failure. So he doesn't really seem to be interested in the truth. Well, the truth, Mr. Michaels, as is generally known, is the invention of a liar. But the fact you've got bail is a good sign. And that someone's been found to pay for it is even better. Perhaps you should have a look yourself, now that you've been released, for some clues or slip-ups in the investigation. Would be best if you could get a copy of your files. Смотрите, сколько тем. Ну, давайте по очереди, как обычно. Are you convinced that I'm innocent, Mr. Jones? Of course, Mr. Michaels. Do you think I could represent you if I wasn't? Nevertheless, we should hurry up and find some solid evidence to prove it. This somebody who you maintain means well has paid the bail anonymously. Can you find out who it was? No problem. But it'll take a couple of days. How long do I have to put up with this psychotherapy? You're gonna have to hang in there for a few more rounds at least. It's in your best interest. The last assessment was rejected. What good can it do? Forget about the authorities. You ever thought that you might actually need therapy? Do you think I'm crazy? Aren't we all? But seriously, Mr. Michael, try and do something about your mental condition. If you end up having to face a lawsuit in the States, your family's mental history isn't going to impress the jury one bit. So stop blocking shots and come out from behind your guard, man. Да, кстати. You said I should have another look at my file. Is it really so easy to do that? Well, it depends on the inspector in charge. But if you flatter him a little, he might let you have a look. Otherwise, I could request a copy and send it on to you. That's gonna take too long. I'll try to get my hands on it myself. Ну, естественно. Mr. Jones, did you find out anything about my identity? The police here don't seem to be putting any effort into it. Yes. Concerning your identity, Mr. Michaels, it's hard to prove anything at the moment. Find documents, birth certificates, that kind of thing. But don't forget to go to your therapy sessions. Whatever. I'll be in touch. Keep your head up. Attack is the best form of defense. Эй. Да, такой адвокат типичный, мне кажется. Ну все. Who should I call? All the people whose number. Ой, не надо драматизировать, а? Ударено, как обычно. Так, сейчас, что у нас тут? Страница дневника. Да, это подожди. Ну все, у нас же теперь дневничок есть, правильно? Какой-то хиленький дневничок. О, у нас тут и магазины, кафе, и ярмарка. Ну, идем в участок и просим копию нашего дела. Что еще? В принципе, у нас не так-то много
Пока задание, то есть у нас даже нет карты, мы, наверное, даже не That's можем Chief выйти Inspector оттуда. Spooner, the man. Мы не можем даже выйти из Уиллоу Крик. Давайте поговорим с ним. Ну, хотя он нас естественно, пошлет, я moment, думаю. О, Inspector? боже. If you're quick. Да, не получится быстро. Ха-ха. Да. Why do you dislike me? I'm a cop. You're a criminal. Come on, a little bit of friendliness never hurt anyone. Miss Valley was friendly. It wasn't me. How many times do I have to tell you? My doctor, Winterbottom, has she been living in Willow Creek for long? She moved here 10, 12 years ago. Why? Because of the murders? Ask her yourself. What was it that brought you here? I don't know what that's got to do with you. Да, не слишком приветливый. Правда. What about your partner? He seems really busy. Zach. He's not my partner, he's my constable. And yes, he's got lots to do, so don't disturb him. And you really don't know who paid my bail? It's paid to the court, not to me. I just got a letter from them saying I should let you go. Но тебе это не нравится явно. Давайте The guy следующая in the тема. other cell. Is a paragon of virtue. What did he do? He beat up annoying little Americans. Should I let him out? All right, all right. Ну да, не самый тоже приветливый человек, вот тот. Ай. This here village, Willow Creek. Are there many criminals here? Only since you turned up. Does that mean it was quieter before? Not even a little bit of shoplifting? Just normal village life. Punch-ups, rape, and drink driving. So pretty much nothing happening. Can I have a look at my file? Why? Have you forgotten something you've done? Apart from the fact that it wasn't me? No, you can't have a look. Could you make me a copy of it then? Of course not. That's a police file. Но вообще-то человек, который в этом замешан, он имеет право на то, чтобы получить вот копию. Что я не понимаю. Why should I want to set fire to the castle? Well, it could be because you were shipped off to America as a kid and had a miserable life there. Until you found out that you'd been taken for a ride your whole life. Then you came back to England to take revenge on your family. What a load of crap. So you finally admit it. It's all total bollocks. That's exactly why you have to see Dr. Winterbottom. And I'm gonna make sure that there are a lot more doctors taking care of you all day for the rest of your life. I can tell you why it was you. Because you're bloody mad. A nutter. You're obsessed with being a Gordon. A descendant of a murderous clan. It's some kind of justification for your irrational desire to burn and set fire to things. You pyromaniac. It was Lewis. Oh yeah, the gardener. Then find him. He's disappeared without a trace since you've been here. Have you got him weighing on your conscience too? Spit it out. Бесполезно с ним разговаривать. Have you found out anything about my ancestry? Yep, I've got a copy of Dэрena Майклз's birth certificate here. Born on the 27th of February 1970 in Boston, Massachusetts. And what about Adrian Gordon? He's still dead in the Gordon crypt. That's what it says in the death certificate signed by Dr. Heinz Herman. Cause of death, 5th degree burns. 5th degree? In other words, only his ashes are left. How convenient. That's all for now. I'm keeping my eye on you. Ой, да. С себя сначала. Не спусти глаз. Его же, как этот адвокат сказал, его просто сюда сослали, потому что он там был не эффективным в Лондоне. Давайте с этим. Constable Zach seems okay. Plays by the letter of the law and all that. Давайте с ним поболтаем. Can I disturb you for a minute? No? Что? Constable Zach, unfortunately. Чё? Can I disturb you for a minute? Ладно. Так, Xerox, ключи. I guess those are the keys to the cells. Apart from the fact that everyone here would notice if I took them, my cell is open.
Да, сейчас, подожди. Кофе. Cold coffee. Нам тоже туда что-то нужно будет подлить. Дела, металлический As шкаф. far as I know, there's no evidence room here. Collected evidence is kept in these lockers. They're always locked. I Бутыль сюда. prefer some coffee. Дела The здесь. police archive. There aren't very many files, but lots of them are labeled Gordon. Ну да, единственные проблемы, которые были в этой деревне, они все из-за Гордонов. Командный пункт. The emergency call center. As you can see, it's manned around the clock. Слушайте, ну ладно, идем отсюда. Не нравится мне эта обстановка. Абсолютно. И что теперь? К инспектору Спунеру... Так, получить дело. К инспектору Спунеру не подступиться, а с констеблем Заком Хитчинсом я не могу поговорить, пока Спунер сидит рядом. Придется как-то его выманить на время, чтобы поговорить с Заком. Почтовый ящик, бочка, водосток. Да, типа всем A letterbox. пойдем. Nothing special. A letterbox. A Yeah. letterbox. Ладно, бочка. Все, эту карточку возьмем. A barrel. It says Willow Creek Corner Shop on it. A barrel. Все, да? Ладно. Fresh vegetables. A very paltry selection. I prefer the frozen variety. Да. An access point to the sewer system. Brings back memories that I'd rather forget. Потом помните, как мы там бегали? Сумасшедшие. Что все запутано, а нам нужно убегать от ордена. Так, берем карточку эту. И дальше тут посмотрим тоже. A piece of thin board. А, тонкая дощечка. Ah, it's a menu. They probably don't need it anymore. You could sit and eat here. There's nothing to buy anymore, though. Ну, то есть они оставили Sorry фактически. remains of a sorry annual fair. I don't think there's anything useful here. Может, мы найдем что-то в хламе? Уж я не знаю. Давайте. Just a pile of junk. Река. No idea what the river's called. О, как... Так. Подожди, нам что-то куда-то надо... Why would I mail a menu board? Я не знаю. Если активная точка, что ты от меня хочешь? Наверное, ну, пойдем в магазин, хорошо. Потом в кафе. Наверное, там что-то нужно сделать, чтобы отвлечь этого инспектора. Даррен так и не научился бегать. Что? Здрасте. What's her problem? Что произошло, бабуля? That Здрасте. must be the shopkeeper with a whistle hung around her neck. She looks a bit nervous. I wonder if that's because of me. Привет, не бойся меня. What do you want? This is a shop, isn't it? Then maybe I want to buy something? Okay. Боже, она нас боится вот прям в открытую. Ладно. I'm Darren, by the way. I know exactly who you are. Oh, really? Who am I then? You're the arsonist who was in the newspaper. I'm not gonna set your shop on fire. Anyway, I'm innocent. Oh, I'm sure you are. But please, don't stay too long. Otherwise, I will have to call the police. Yeah, right. And without a telephone, I'll just use my whistle. Ну да. Умно. What is this? Willow Creek's main shopping drag? Oh, we've got everything that people need here. Usually,
You can order too, but then it'll be delivered next week, if that's okay with you. That won't be necessary. I'm just having a look around. The old woman who just ran out. Could it be that she's a little crazy? Dorothy? Oh no, she's just as crazy as you are. I mean, she's fine. The whistle was her idea. Ой. Да. Are you scared of me? Of course not. I've got my whistle. As soon as anyone comes too close, I blow it. And it's so loud, even the gravedigger in Wormhill can hear it. Clever, Abaya. How do you know my name? You've got that little badge on? Oh, yeah. By the way, your name's quite uncommon, Abaya. Where does it come from? It's Indian. Don't you like it? Oh, I do. It sounds very pretty. Does it mean anything? The fearless one. О, See ya. да. Что за странные вопросы? Неужели ты по ее акценту не понял, что она из Индии? Мне кажется, это очевидно было. Так, телевизор, алкоголь, багеты. О, давайте карту. Карта. Walking maps of the area. Indispensable for a suspected murderer out on bail, like myself. Да, берем. I don't know why I shouldn't just steal these maps. Everyone here thinks I'm a criminal anyway. I'd like to buy one of these walking maps. Please take it. You don't need to come to the till. It's on the house. Oh, thank you very much. Берем. Ура. Отлично, давайте посмотрим. Willow Creek. Wormhill, помните этот? Вот эта огромная церковь. Пустите нас куда-нибудь. Нет? Но пока нас никуда не пускают абсолютно. Нам нужно здесь разобраться, получается. Давайте все осмотрим. Instant porridge, soup in packets, and masses of powdered pudding. The infamous English cuisine at a glance. Чай. Tea, and oh, look, tea. Доска. The latest prices of apples, bread, and milk are written on this big board. Газетка. Там, All the наверное, most что-то про important нас. newspapers are there. The Final Times, The Moon, Daily Black Mirror, and the Willow Creek Telegraph. A random selection. There's everything from romantic novels to Zen guidebooks. Я бы не стала переводить romantic novels как беллетристика. Немножко разные вещи. Huge eggs from huge chickens. I don't know why, but I find that funny. Ну да, смешно. A shopping basket. I don't need it. I'm only having a look around. Мне кажется, если мы сюда подойдем, у нее инфаркт случится. Ой, господи, она же у нас I бесстрашная. hope you only want to cut up veggies with that. Sir? Да я прикалываюсь. Чё ты? Some very nice knives. Это Мордред в тебе говорит. Very nice knives. Слышите голос такой? Мордред проснулся. Иди спи. That'll have gherkins in it. Кофейные зерна. This open bag of coffee beans makes the shop smell real nice. О, да, люблю. Просто обожаю запах настоящих кофейных зерен. Знаете, если вы любители кофе и каким-то чудом будете либо проезжать в Санкт-Петербург, либо если вы там живете, то обязательно сходите в такое место, называется Музей кофе. И вот там, помимо очень интересной экскурсии про историю кофе, там также
продают как раз-таки вот на разновес зерна, абсолютно разные, разных сортов, из Эфиопии, из Колумбии, вообще какие хотите. И, конечно, там запах просто божественный. Milk. Милк. Телевизор. It's the news on a news channel. I assume it's going to be like that all day. Maybe they show documentaries about heavy trucks or aircraft carriers in between the bulletins. But I'm not interested. Опять That's чесночок. a Transylvanian-sized portion of garlic. We can assume the shop won't be attacked by vampires. Ну ладно. Алкоголь, витрина. Ну все, короче, кликаем. Brandy, spirits, and various types of whiskey. Everything an aching heart could wish for. Various smoking products. Tobacco, cigars, stuff for pipes. The inhabitants of Willow Creek seem to really enjoy smoking. A hint of Багет. France and Willow Creek. Ну, не то чтобы просто... Особенно, знаете... Хотя нет, не особенно, я хотела сказать, что просто, знаете, что вот, конечно, багеты, они божественные на вкус, но только один день. Почему-то, если их постараться, если ты хочешь их съесть на второй день, то это невозможно. Просто твердее камня. Жуть. My mom Яблочки. always used to say, an apple a day keeps the doctor away. Well, one of my moms. Ну да, у тебя их 2. Хотя, вы знаете, Даррен как-то стал сходу называть эту женщину, которая, ну, его биологическая мама. Он стал называть ее мамой, ну, как-то, мне кажется, это немного быстро. Ну, на мой взгляд, потому что, ну, как-то к тебе пришла какая-то женщина, сказала: я твоя мама, ну, и что ты ее сразу мамой будешь считать? Мне кажется, все равно есть некая... расстояние, что ли, потому что фактически ты эту женщину в первый раз в жизни видишь. A cash register. Не знаю. Brand, fossil. Конфетки. Candy for kids. Although I haven't seen a single one so far. Какие-то мороженые Yeah, овощи. that's how I like vegetables. Microwave ready on top of a steak. Так, холодильничек. Wow, a huge fridge. It's the Eco Freezer 100. At least that's what's written on it. Так, что еще? О, мороженое. Ice cream. My favorite flavors. And a good size, too. О, да. Люблю мороженое тоже. Some very nice knives. Да, но это морда, это наш The sales girl is terrified of me. As плохиш. long as I don't ask her any questions, then I probably won't give her a heart attack. Да, ладно. Тогда покидаем это место. Тут нам, в принципе, нечего делать. Мы только за картой фактически сходили. Так, здесь больше ничего. Идем в кафе в таком случае. Что тут? Чашка, кофе, увядшие цветы. Flower vase or coffee cup? Probably both. Давайте все This is the осмотрим. best seat in the house, with a view of the village square. Unbelievably thrilling. You can watch the moss growing between the paving stones. They look Ладно. really pathetic, but still better than cheap plastic ones. Да, соглашусь. Вот живые цветы, они создают какую-то такую приятную атмосферу в кафе, в ресторане. А когда ставят вот эти пластиковые, убогие, жалкие подобия цветов, это просто, мне кажется, ну, лучше ничего тогда Looks comfortable, не ставить. unlike the chairs. Ну, стулья абсолютно обычные. Я бы не сказала, что они прям такие уж неудобные. Выглядит The sugar is обычно. empty. Дальше список напитков. Может, нам заказать какой-нибудь кофеек? Coffee in all its guises, from mocha to Irish coffee. The list of teas is still twice as long, though.
Хорошо. Так, фотографии, стойка, лампы, давайте. Now here's something quite different. It's a nice contrast to the rest of medieval Willow Creek. Shame. No donuts left. Shame. Какие пончики, господи. Заказывай морковный торт. И будет тебе Coffee счастье. culture is spreading. Mild Пончик. beans and double roasted. Is Willow Creek ready for this? Дальше. Вас, наверное, смущает этот звук, который я постоянно произношу. Я не знаю, почему он ко мне прилип сегодня. Фотографии. Photos of parties here in the cafe. I really didn't think they celebrated anything here in Willow Creek. Kinda weird. Lots of the people in the photos have been murdered. То есть там кто-то и Роберт, и, наверное, этот Генри. Это все с первой части, я имею в виду. Дверь. I think the door leads into the storeroom. At least that's what this sign suggests. Ну, давайте тогда все. At last, a ray of sunshine. I was beginning to think there were only gross-looking guys with alcohol problems living in this dump. Нет, видишь, тут как есть еще красотка, блондинка. Ну, я не вижу, насколько она красотка, но, в принципе, мне кажется, для такого места очень неплохо. Hi, I'm... I know. I recognize you from the newspaper. And you're not gonna run away screaming? I'd have a lot of running to do if I ran away from every weirdo in this dump. You really like living here, huh? Так, этот вопрос останется без ответа, ну хорошо. Willow Creek. Has anything exciting happened recently? Apart from the fire at the castle? Wait a minute. Yeah, the espresso machine broke down. Весело. Has this cafe been here long? I've never noticed it before. We were closed during the fair this year. Is it even worth having a cafe here in the village? You'll have to ask my dad. It's his cafe. Why do you ask? Do you want to open one too? Yeah, sure. Right next door. A Black Mia special cafe with ritual blood cappuccino and latte morbidato. Good idea. Could have come from Murray. Кстати, да, у нас же этот Мюррей, помните наш этот активист, владелец отеля. У него там тоже идей просто огромная куча. By the way, I'm Darren. Or Adrian Gordon. Take your pick. I'm Denise, or the one who's got no time for insane arsonists. Take your pick. Wow. I think I prefer Denise. All right then, Darren. So, what's a young woman like you doing in a place like this? Not one for city living? Hell yeah. I'm just waiting for the right moment. You mean when the twice-yearly bus to London stops here? Something like that. Да, она явно здесь работает из-за ее отца. Are you out of donuts? No, there are some in the storeroom, but they're reserved for the nice inspector. He buys them here every morning. Of course. And what if I want one too? Then bake one yourself. Господи, тебе что, пончиков не наделать дополнительно? Ладно. When does the inspector usually come in? He should have been here to pick up his donuts ages ago. He's probably been delayed by the scum of the earth. Again. Nice description. That's what Conrad calls his clientele, not me. Conrad? Conrad Spooner. That's what the inspector's called. Didn't you know? Между ними что-то есть. Не знаю. I'd like a coffee, black. Coming up. If the inspector needs his donuts every morning, and there weren't any to be had, then he would be sure to be out of his office for a while.
Бежим туда. Очень быстро. Okay, I've got to come up with something that's gonna make Spooner hang out here in the cafe for a while. Давайте все посмотрим. A shelf full of stock for the cafe. What have we got here? Coffee, tea, juice, milk. Ah, and a package of donuts. There are things like coffee. Так, мы будем брать, нет? А, вот, да. Those have to be the donuts specially reserved for Spooner. A wash bucket filled with, dirty water. A wash bucket. Ну, у нас, в принципе, здесь, да. Что, в морозилку заглянем? Может, сюда что-то нужно кинуть? Давайте вот что-то я такое A припоминаю. high-performance chest freezer with a glass lid. Not a lot in it. A pack of tart bases. Oh, and a box of ice cream. Mint and chocolate. The seal is in really bad shape. If it gets wet, you probably wouldn't be able to get the chest open anymore. Да, и бери тогда тряпку. A wash bucket. There are things like Подожди. Кинь туда это. Пончики. I'll put the box of donuts in a nice visible spot in the freezer. A wash bucket filled with... Так. Подожди. Может, надо как-то... Что теперь? Нам только тряпкой можно намочить эту. We're gonna have frozen donuts here soon. Begging the... Подожди. Что мне нужно сделать? Так, первый затуп. Опять я что-то не вижу. Да вроде все вижу. There are things like coffee... There are things like... A wash bucket. A wash bucket filled with... Почему он не дает мне взять эту тряпку? I'd better close the freezer so the donuts can get cozy in there. This is hardly gonna stop Spooner, though. I'm gonna have to make sure that the freezer isn't so easy to open. Давайте с ней договорим. Hello? Господи, к чему эта напряженная музыка? I didn't know that donuts was so popular in England. I don't know, but I do know that Spooner loves them. Just as much as those cops in American TV shows. And what does the dear inspector do when there aren't any donuts left? He always gets what he wants. If need be, I bake him some. О боже. Ладно. I'll have another coffee, please. It's on the bar. It's cold. Can I get a new one? Sure. Так, подожди. Может быть, мы что-то не подобрали с улицы, нет? Посмотрите, у нас здесь только There are things полка. like Я не понимаю, почему она не перестает быть... Видите, да? there are things like Если нам уже не надо ничего, то можно было бы убрать вот этот курсор красный.
A wash bucket. Я не знаю, что я делаю. Так, что мне делать? Now it's open again. We're gonna have frozen donuts here soon. I'd better Ладно. close the freezer. Да, ладно. This is hardly gonna stop. Пойдемте тогда на улицу. Может быть, я там что-то пропустила, я уж не знаю. Сложно сказать. А может, слушайте, может в полицейском участке взять стаканчик воды? И каким-то образом совместить? Нет? Ой, да мне даже не разрешают взять. Ладно. Может быть, купить в этом... Подожди, бочка? Или может купить... Я не знаю. A barrel. A barrel. Все, да? Ладно. The sales girls. Она убрала все ножи. There were a load of knives in that before, or am I mistaken? Sold out. Ну-ну. All of the knives. Да-да-да-да. У нас ни стакана, ничего нет. Ладно. Ну или куда-нибудь там сходим, посмотрим. Допустим... Что такое Е? Anyone want to Ah. buy an E? А, все понятно, просто отвалилось. Все понятно. Открытка. Murderous greetings from Willow Creek. The usual postcards and brochures. Губка. It looks like it hasn't been used for a very long time. I'm about to change that. Вот, наверное, с губкой. Губкой удастся... Может быть, ее нужно в этот... Обмакнуть в бочку? Нет? А, в реку. Ладно. Я думала, бочка полна воды. Угу. My dry sponge is now a wet sponge. Да, бежим тогда в кафе. Теперь... Ой, Даррен, почему ты не умеешь бегать? Конечно, сильно замедляет процесс игры. Так, нам нужно еще один кофе попросить. Hello? Hmm? I think I'll have another. Okay. Для кого она два предыдущих делала? Так. Давайте открываем. Now it's open again. Да-да. Вот так. I'll Во. wet the ceiling rubbers with the wet sponge. Надеюсь, что это сработает. If you close the freezer now, the water will freeze and it'll be almost impossible to open it again without defrosting the whole thing. Farewell, you donuts. Nobody's gonna be getting you out of there in a hurry. Ай. Now that ought to slow down the inspector's donut order somewhat. The lid's frozen shut.
Now that ought to slow down the inspector's donut order. Somewhat. Ладно, хорошо. Кто это? А, это же инспектор, да? Another one of these flat days today. I could really do with something to lift me up a little. Edward could come along at any time. Better if we wait till this evening. It's not Edward. Give me a couple of donuts at least. Yeah, sure. I'll get you some. Ну да, что-то они там мутят. Явно. Conrad, your donuts seem to have ended up in the freezer. Yeah? But can't you bung them in the oven for a bit? The problem is, the lid's frozen solid. Ah, I get it. You want me to help you warm up your frozen chest? I think those two are gonna be busy for a while. Ну да-да-да, он сейчас... Не, подождите, видите, этот мужик вошел, это, наверное, отец этой девушки. Да-да-да, он сейчас придет в тот момент, когда этот инспектор будет помогать отмораживать ей морозилку или что, как он там выразился. Ну ладно, давайте тогда остановимся на этом месте. Я думаю, что это хороший момент. В принципе, сейчас мы можем пойти в полицию и поговорить с констеблем. Он нам, надеюсь, что-нибудь каким-то образом поможет, отдаст нам это дело, потому что нам нужно в него заглянуть. Какого фига? Мы там фигурируем главным героем. Вы что? Не надо от нас такие вещи скрывать. Да. И дальше я не знаю, на самом деле, что делать, но надеюсь, нас спустят каким-то образом в замок Black Mirror. Потому что мне очень хочется туда опять вернуться и погулять еще раз. Не знаю, почему там прям меня туда манит. Не знаю. Да, вам я говорю огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам все нравится. Мы с вами встретимся уже в следующих сериях. И до скорого!